Ayun guys, ito ka pala yung mga gagamitin ko guys para sa pagsisiling guys. Pakita ko sa inyo guys. Yan mga yan guys ang gagamitin ko guys. Yan guys. Ito guys yung wall angle guys. Yan. Bali ang haba pala niyan guys, wall angle natin na yan guys. 3 meters guys. Tapos ang kapal yan 0.5 guys. Yan ang wall angle natin guys. Gagamitin natin yan. Tapos ito naman guys yung carrying channel natin guys. Yan. Ang haba niyan guys, yan ay 5 meters guys. Pang ano natin yan guys. Yan yung magbubuhat sa ano natin guys, ceiling natin guys. Yan. 0.7 naman yung kapal nito guys. At ito naman guys yung metal paring. Yan. Metal paring, minsan naman kung tawagin ay double paring. Yan. Haba din yan guys ay 5 meters guys. Ang kapal naman yan 0.5 ay 0.7 din guys. Yan, yan gagamitin natin guys. Ito naman guys yung double clip guys. Yan. Yan yung ikakabit mo sa carrying channel at sa metal paring guys. Yan ang magbubuhat guys. Yan, para mag-connect yung dalawa guys. Double clip yun guys. Tapos ito naman guys ang ating blind rivets. Bali ang ginamit ko pala dito guys ay 532 by 1/2 guys na blind rivets. Yan. Para mas maganda ang kabit niya guys. Mas mabigat, mas kaya-kaya niya. Yan siya guys. 532 by 1/2 yan guys. Yan. Yan gagamit natin para mas maganda yung buhat niya guys. Mas matibay siya guys. Yan. Papasimplihan lang natin guys paggawa natin dito guys ng kesame guys, ceiling guys. Isang mabilisang gawa lang yan guys. Napakadali lang install nito guys. Yan guys. Yan lang naman kailangan natin guys para makapag ceiling guys. Yan mga yan guys. Isang napakadaling pagsisiling lang yan guys. Yan. Pakita ko lang ulit sa inyo guys yung gamit natin guys. Yan. A few moments later. Yun guys, bali tapos na guys yung ceiling natin guys. Yung framing ng ceiling natin guys, tapos na guys yan. Bali takip na lang kulang dyan guys. Yan yung ceiling natin guys, yung framing natin guys. Takip na lang yung hinihintay yan guys, yung gypsum board guys. Gagamit natin pantakip yan guys. Yan. Bali mabilis lang natin yan guys in-install guys. Yung ano natin, ceiling natin guys, yung framing natin guys. Inumpisahan namin ng alas 8 ng umaga guys. Bali ang oras ngayon is 2:30 ng hapon guys. Bali ganun kabilis lang natin yan guys in-install guys. Ang hinihintay na lang yan guys yung gypsum board natin guys. Tatakpan natin yan guys maya maya guys. Bali mabilis lang din natin tatakpan yan guys yung ceiling natin na yan guys. Mabilis ang ano lang yan guys, banat guys. Yan. Yan guys, maraming salamat guys. Thank you for watching guys. Subscribe nyo lang po ako guys. Please subscribe sa my channel, YouTube channel natin guys. Yan, para makagawa pa tayo guys na maraming video guys. Yan.